Okay, good afternoon everyone. Good afternoon. Okay. Stand up please. Greetings. Good afternoon again. And how are you today? Okay. Okay. Before we start our lesson, let's pray first. Faith, can you lead us to pray? Okay. Sebelum kita mulaikan pelajaran kita, saya akan pimpin dengan doa dan izinkan saya berdoa sesuai agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Tuhan, sekarang kami akan memulaikan kegiatan kami, belajar dan mengajar. Kiranya Tuhan Yesus pimpin pada kegiatan kami pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kiranya Tuhan Yesus pimpin Mem Devi yang akan mengajari kita pada hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Okay, back to your seat. Everybody sit down please. Okay. Okay, so today we're going to learn English. Kita akan belajar bahasa Inggris. So are you ready? Are you ready to learn with Mem Devi today? Yes. Okay. Now, as usual, you always see this in our class. Semuanya pasti sudah tahu tentang apa yang kalian lihat di papan, ya, yaitu classroom rules. Oke. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita belajar. When you are study, you must have this classroom rules. Jadi agar supaya kegiatan belajar bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, semua apa yang akan kita pelajari boleh bermakna hari ini, kita harus punya classroom rules. Okay, number one, can you all read please? Respect. Okay, what is the meaning of respect? Apa artinya? Menghargai. Okay, next, number two. Focus, concentrate. Okay, are you focused today? Apakah semuanya fokus? Yes. Okay, very good. Raise hand to speak, the others listen. What is that? The sentence meaning? Okay, angkat tangan ketika Anda berbicara, dan yang lain, the others listen. Yang lain mendengar. Okay, next. Ask permission. Oke, ask permission, permisi kalau Anda mau keluar ke toilet. Oke. Phone mode silent. What is that? Your phone? Oke, mode silent. HP mode silent. So are your phone mode silent right now? Okay, so please change it into mode silent. Okay, next, number 6. Keep clean. Is our class clean right now? Is it clean? Oh yes. Okay, thank you. The last one, what is that? Number 7. Try to speak English. What is that mean? Artinya apa? Okay, coba untuk bicara bahasa Inggris. Okay, thank you. So remember this classroom rules. Okay, ingat ya, ini kesepakatan kelas agar supaya kegiatan kita boleh berjalan dengan baik. Okay, next. Kita datang di pertanyaan. Nah, ini dia. Can you see the picture? Do you know what the picture is? Apa itu gambar itu? In the mountain, at the top of the mountain, maybe. Okay. Have you ever hiking? No. Ada yang sudah pernah mendaki? Oh, belum. You will someday. Okay. So, what is the most memorable experience that you have already had? Artinya apa ini, Kang? Apa coba artinya? Memori apa yang sangat, Tandri? Di hidup kalian yang pernah kalian lewati. Iya.
memori kenangan yang Anda pernah alami. Kira-kira apa Kang yang memorable, something that you always remember, yang selalu diingat, kira-kira ada tidak? For sure, yang pasti semua pernah toh? Pernah. Coba mau tanya ke siapa ya? Nadine, do you have some memorable experience? Pernah nggak? Ada? Yes, can you say it? Just one, cuma satu, coba. Apa ya? Yang sangat mengenang, selalu Nadine ingat. Dinner with family. Oke, dinner with family. What is that mean? Apa itu artinya ya? Makan malam. Where? Di mana? Di mana? At the beach, maybe di pinggir pantai, ya kan? Bersama keluarga. Something that you will never forget. Nggak pernah dilupakan. Pasti ada, ya kan? Oke, can you tell me a little about? Already sudah selesai. Oke, kita lanjut berikut. Kita akan nonton video. Willy, can you help me, ma'am, please? Oh, ini tinggal diputar ya. Oke, kita akan nonton. Mana nih, Will? Oke. Ya, before you watch the video, ma'am will tell you something, ya, mem akan sampaikan sesuatu. Oke, kalian sebentar akan menonton sebuah video. This is a video about you will see about what, but for your information, sebagai informasi, ini vlogger dari Indonesia. Pasti sudah pernah nonton ya. Oke, tapi dia tinggal di Jerman. Oke. Willy, what switch tombol? Which one? The red one? The circle one? Yang bulat? Oke. Panjang ya intronya. Oke. Ya. Selamat pagi teman-teman, apa kabar kalian semua? Seperti yang kalian lihat, saya sekarang ada di atas balkon karena hari ini saya mau bikin sesuatu yang bisa membuat saya nyaman karena sekarang lagi turun hujan salju lagi. Seperti yang kalian sudah lihat di belakang saya itu sudah penuh dengan salju. Sekarang ini saya mau bikin kolak labu dulu. Ini saya harus ambil lap-lap karena kalian lihat saljunya tuh tidak habis-habis turun dan mejanya saya alas handuk karena di bawahnya ada colokan. Saya pakai kompor induksi ya. Ya, jadi sekarang saya mau bikin kolak labu, tapi labunya masih ada di kebun. Jadi sebelum kita lihat bahan-bahan lengkapnya, kita pergi dulu ambil labunya di kebun. Habis itu baru saya kasih lihat kalian bahan-bahan yang saya pakai untuk bikin kolak labu hari ini apa saja. Yuk, let's go. Tutup dulu nih, sebelum nanti kita balik semua sudah menjadi air kan. Oke. Nah, biar labunya segar, kita langsung ambil dari kebun. Kalian biasa pakai kebun yang dulunya berwarna hijau subur gitu, sekarang sudah tertutup dengan putihnya salju, tapi cantik juga kan? Oke. Kita ambil labunya. Mana dia labunya? Oh, di sini. Tuh. Lucu sekali ya labunya nih, lihat. Ulala. Apa yang membuat Fortigro lebih bernutrisi, lebih banyak multivitamin, mineral, serta kombinasi unik DHA dan zat besi. Dengal Forti. Oke, wait, sabar. Ini tuh labunya sebenarnya sudah kita panen waktu sebelum musim salju. Cuman labu tuh kan memang dia bertahan bisa sampai berbulan-bulan, bahkan 1 tahun ya. Dan Oke, cuman sampai situ dulu. Ya, cuman sampai situ dulu. Jadi sudah baca titlenya, judulnya udah tahu? Oke. Sudah tahu nama dari vlogger tersebut? Sudah tahu? Do you know? Apakah kalian sudah tahu? Oke, sekarang kita pindah ke pertanyaan mem berikut ini. Oke. What happened at the beginning? What happened? What happened? Artinya apa itu, Rachel? What happened?
Apa yang terjadi? Oke, thank you Faith. Apa yang terjadi at the beginning? Di awal tadi apa yang terjadi? Ya, raise hand and then you can say your sentence. Ayo, coba, silakan. Apa yang terjadi? What happened? Ayo, tadi. Yes, Ozora, please. Ya, ada bikin kolak labu. Bikin kolak labu. Oke, and then apa yang terjadi di awal? Apa yang terjadi coba? I still remember about our topic last time about recount text. Masih ingat? Okay, so the first thing that the vlogger do in the video apa? What is the vlogger do? Apa yang dia lakukan? Di awal. Ayo. Vlogger. Buat apa dia di pertama itu? Buat apa? Ya. Introduce herself, Nindi, oke, and then apa lagi? Iya, orientasi, betul. Dia orientasi, dia pengenalan dulu, kemudian dia bilang dia ada di mana? Di balkon. Where? In Jerman. Her house or other house? In her house. Oke. Oke, for sure at the end of the video pasti dia bikin apa? What did the vlogger do? Apa yang dia buat? Kolak. Oke. Sekarang number 3. Coba lihat. Ya, masih ingat kan tentang recount text toh? Recount text. Oke, recount text. What are the structures? There are how many? The structure ada berapa? Strukturnya ada berapa? 3. Oke, so please mention. Coba sebutin. Orientasi, events, reorientation. Oke, next, number 3. Coba perhatikan pertanyaan nomor 3. Can you tell me the sequence of events? Events. Coba. Eventsnya urutan apa itu? Events itu artinya apa? Events is like what happened. What happened in the story. What else? Apalagi? Sebelum bikin kolak dia ngapain dulu? Ayo. Buat apa dulu dia? Dia pergi ke gardennya, and then to take the pumpkin. Ya, dia ambil dulu. Oke, and then after that apa kira-kira? Biasanya habis itu dia langsung kemana kalau sudah selesai? Kalau kalian sudah selesai dengan bahan-bahannya tadi dia bilang? Yes, go back to her balcony and then make the kolak. Yes, that's right. Ya, betul ya. Jadi events, sequence. Jadi ada the first, after that, finally. Masih ingat toh? Jadi apa yang dia lakukan secara events. Apa itu events? Berisi tentang apa events? Berisi tentang apa? Cerita pokok. Apalagi itu events? Ayo, come on. Ya, detail, info about the story. Oke, very good. Next. Sekarang tujuan pembelajaran. Nah, kita datang di tujuan pembelajaran yang tadi ya. Oke. The students are able to write simple recount text about personal experience using adverb of sequence. Jadi, ada yang tahu artinya? Ada yang tahu? Students? Siswa? Sudah bisa menulis? Yes. Simple recount text tentang personal experience, pengalaman pribadi, menggunakan adverb of sequence. Nah, oke, jadi kita fokus di sini ya. Oke, jadi kita akan belajar bagaimana nanti menulis sebuah kalimat sederhana menggunakan adverb of sequence tadi. Jadi tadi lihat kan vlogger tadi bagaimana dia urutannya ketika dia mau apa?
menceritakan pengalaman dia. Can you see the first apa yang dia lakukan? Orientasi. Introduce herself and then masuk di events. Apa? Take the pumpkin, first taking the pumpkin from the garden and then doing the next steps and next steps. Oke. Next. Ya, kita masuk di bagian utama dari kegiatan pembelajaran kita. Kita masuk di orientasi, orientate the problem. Oke, now I want you to see the text first. Semua perhatikan di depan, ada di sini teksnya, nanti mem bagi ke kalian. Oke, judulnya apa? Coba please read together. Staycation with family. Oke, staycation with family. Pernah dengar istilah staycation? Ada yang tahu? Apa? Iya, ayo raise hand, angkat tangan dulu, angkat tangan, and then you can say your sentence. Yes, Tandri. Berlibur bersama keluarga. Ya, judulnya staycation with family. Oke. Jadi sekarang kita mau lihat dulu di teks ini, kira-kira yang mana itu adverb of sequence. Coba. Tadi di video tadi kita nonton si vlogger itu, ya, she is telling the step how to make the kolak, pumpkin kolak, ya kan. Dia mau menceritakan bagaimana pengalaman dia membuat oke, in the middle of apa kote? What is the weather at that time? What was the snow? In snow. And where? In her balcony, di balkonnya dia, ya kan? Oke, so the same like this, but this one is the written. Ini teks yang tertulis, kita akan lihat. Oke, staycation with family. Coba dibaca-baca dalam hati. Oke, baru boleh di skim juga. Oke, kira-kira menurut kalian yang mana orientasi, yang mana events, yang mana reorientasi? Yang lalu kita sudah belajar toh? Kita sudah belajar itu struktur teksnya. Ada 3, orientasi, events, reorientasi. Kira-kira adverb of sequence ada di mana? Adverb of sequence ada di mana? Orientasi, events, or reorientasi? Ayo coba, kira-kira di mana? Ayo. Oke. Faith, can you help me please, Faith? Can you share this to your friend? Share this paper to your friend. One for each group. One paper for each group. 1 kertas untuk setiap kelompok. Oke. Tandri, can you help me please? And then this, share it to your group. Dibagi. One for each group. Yes, one for each group. And then this one too. Yang ini juga. One for each group. Oke. Ya. Oke, mem bagikan kertas lembar kerja buat kalian kerja bersama dengan teman di situ. Di situ ada 1 teks yang di papan ini, yang di LCD kalian, yang di LCD mem, ya. Kalian bisa lihat judulnya sama, staycation with family. Oke, but mem already give color. Yes, so it's easy for you to find out which one is the orientation, events, and reorientation. Oke. Oke. Adverb of sequence. Adverb of sequence. What are they? Apa aja itu yang adverb of sequence? Apa? Coba. Adverb of sequence. Apa aja, Kimberly? Like what? Ayo. Seperti apa? Kalau misalnya kalian
mau ke Manado, pergi ke Manado, what will you do first? Kalian mau buat apa dulu? Kalau yang nggak punya kendaraan, berarti harus kemana dulu? Ayo. Oh, mau pesan kendaraan online, oke, InDrive. Kalau yang nggak ada, ke terminal. Ngapain di terminal? What are you doing there? Pertama, saya harus first, I'm going to terminal, and then saya ke terminal dulu, baru mencari mobil taksi mikro untuk ke tempat tujuan. Itu pertama. Setelah itu, listen, after that, ayo, ya, adverb of sequence ini, oke, ada perhatikan toh yang Memda sampaikan. Oke, lanjut. Look at the paper. Coba semuanya lihat. Lihat semua kertas yang Mem bagikan. Coba perhatikan. Semua melihat kertas yang Mem bagikan. Ya, staycation with family. Oke, can you see the color for each paragraph? Setiap paragraf ada warna-warna sendiri ya. Yes, oke. Ya. The first, how many paragraphs are there? Ada berapa paragraf? 3. Okay, the first paragraph, what color different? Oh ya, blue. The second paragraph? Red. The last paragraph? Green. Okay, so let's move to the first paragraph. What do you think the paragraph is? Struktur teks? Orientation. So the second paragraph is? Events. How about the last one? Reorientation. Okay. Now, which paragraph that do you think that is the adverb of sequence? Yang ada adverb of sequence-nya paragraf berapa? Ada di paragraf berapa coba? Maybe two. The second. Why you say that? Kenapa? Because about the story. Okay. In chronology, jadi peristiwanya secara kronologi ada di paragraf keberapa? Kedua. Coba perhatikan. What color is that? Red. Okay. Look, the first word, kata pertama di paragraf kedua. First. Baru ada apa lagi? The next day. And then finally. Kira-kira menurut kalian itu apa? First, ya. Hari berikutnya. Oke. Jadi itulah yang dinamakan adverb of sequence. Ya, adverb of sequence. Jadi urutan peristiwa secara berurut. Nah, itu dia urutan peristiwa secara berurut. Okay. So I want that all of us will read this. Kita baca dulu ya. Okay. You will repeat after me. Kalian ikuti setelah Mem. First, my parents let my sister and me choose what we wanted to do. On the first day, we all had a movie marathon in the living room. We watched 3 movies. And ate a lot of popcorn. The next day, my dad taught us how to cook his special grilled chicken for lunch. Okay, I jump to
the next sentence. Finally, on the last day, we had a simple barbecue. Barbecue party in our backyard. Okay, so let us focus on the second paragraph. Kita fokus di paragraf keberapa? Kedua. Oke, coba perhatikan kata-kata yang mem red color. Yang warna apa? Warna merah. Coba lihat yang warna merah. Oke. Ya, yang warna merah coba perhatikan. Jadi ada kata apa yang pertama? First. And then? And then? Oke, jadi itu semua adalah adverb of sequence, ya, adverb of sequence. So next time when you are going to write sentence how to tell about your experience, you will use this adverb of sequence. Jadi kalian akan gunakan adverb of sequence untuk menulis sebuah story, cerita. Jadi dimulai dari pertama, saya dan keluarga saya melakukan apa? Apa misalnya? Melakukan apa? Dinner bersama dengan keluarga besar. Kemudian setelah itu, after that, kami apa? Duduk bersama dengan keluarga besar di ruang tamu sambil apa? Bercerita. Setelah itu, ya coba perhatikan. Setelah itu, akhirnya saya merasa sangat sleepy. I'm so tired, so I'm going to sleep. Ada ya. Jadi itu penghubung, kata-kata penghubung untuk menjelaskan urutan peristiwa, urutan peristiwa ya. Oke. Next. Now I'm going to ask you to do this this. I have 6 pictures. Mem ada 6 gambar. Now you will decide in your group. Di setiap kelompok saat ini kalian memberikan tugas untuk apa tadi tujuan kita? Tujuan pembelajaran hari ini? Menulis simple recount text. Ya, kita akan menulis recount text, tapi yang sederhana saja dulu ya. Oke. Now you may choose from each group which picture do you want to write. Silakan dipilih. Ya. Silakan dipilih. Please discuss in your group which pictures do you want to choose. Okay. Your group, you will decide. Please discuss with your friends. Bercakap dengan teman-teman. Kira-kira gambar yang mana yang mau dipilih? Yes. Okay. Okay. Your group. Okay, go to the beach. Christmas. Okay. Okay, so I give you time to make your own paragraph, recount text. Yes, it's okay. It's okay. It's okay, Faith. Mana nih? Okay, now please pay attention. Okay, have you decide in your group which picture do you choose? Sudah diputuskan? Okay, now discuss with your friends. Silakan dibahas di kelompok untuk setiap
gambar yang dipilih, silakan buat kalimat ya, buat kalimat menggunakan adverb of sequence. Boleh? Oke. Ya. Yes. What is yang sama? Picture, iya. It's okay. Oke. Aduh, bagaimana ini? Ya. Oke, wait, nggak lama. Nggak lama ya. Oke, perhatikan. Oke, one clap. Oke, pay attention, perhatikan di sini. Jadi mem ada membagikan worksheet, lembar kerja yang tadi, oke. So, please pay attention, perhatikan. Jadi lembar kerja ini kalian tulis nama kelompok, write down your class, and then look at the instruction. Lihat, baca instruksinya, petunjuknya. Kalian menulis recount text tadi menggunakan adverb of sequence berdasarkan gambar yang tadi, oke? Now, look, coba perhatikan, tulis judul, ya, the title, orientation first, the first paragraph, the second, events, the last paragraph, reorientation. And don't forget, jangan lupa, events, di bagian events ini ada ya, the first. Oke, so please do it in group. Ayo, silakan lakukan dan dibuat di grup. Ya. Yes, I already gave you the sample, so you can do it. Jadi silakan dibuat ya. Mem sudah kasih kertas kosakata di lembar yang satu, bisa digunakan bila Anda membutuhkannya. Oke. Mana ini indikatornya? Aduh, gelap, Kang. Oke, can you see my slide presentation? Bisa nggak lihat ini? Oke, now Mem is going to tell you about the rubrik penilaian ya. Mem akan memberikan kriteria penilaian untuk setiap asesmen dari lembar kerja yang kalian buat bersama teman. Oke, perhatikan. Jadi struktur cerita, jangan lupa adverb sequence-nya harus ada. Isi ceritanya menarik, ya, harus jelas. Oke, kemudian sebentar nanti ada yang tampil untuk bisa membacakan hasil diskusi. Oke? Ya, any questions? Ada pertanyaan? Do you have questions? No. Can you do it with your group? Boleh dibuat bersama dengan kelompok? Oke. 5 minutes left. Can you do it? Boleh 5 menit? Ayo, 5 menit. 5 menit. 10 minutes? Oke, 10 minutes. Can you? Boleh nggak 10 menit? Oke. 10 menit ya. Udah. Boleh? Do it in that paper. Buat di kertas itu. Oke? Buat di kertas. Yes. What picture do you choose? Gambar apa? Oh ya, in the beach. Going to the beach. How about you? What picture? Birthday. Birthday party. Oke. It's okay. It's okay. Boleh. Ayo. Remember, jangan lupa orientasi, events, reorientasi. Oke. Next. What about your group? What picture? Christmas. Because okay. Where is the paper? Okay, so please write it down. It's okay.
Jadi Christmas Day with my Iyo, group. your group. When Christmas? Last Christmas? Last Christmas I gave you my heart. Di mana mau tulis itu? Di orientasi toh? Di orientasi. Yes. Silakan dibuat. Okay guys. So we have to look at the example first. Yes, you can. We can write our own story. Yes, you can see the example and then you can write your own story. Boleh. Okay, ma'am. Thank you for that. Okay. How about your group? Oh, birthday party. The same with their group. Orientasi pengenalan dang. Contohnya? Look the example. Contohnya gimana? Orientasi berisi tentang apa? Tentang apa kalau di orientasi? Berisi tentang apa kalau di tadi di awal di video tadi? Pengenalan karakter. Baru apa lagi? Siapa karakter tersebut? Birthday-nya siapa ini? Oke, just write it down. Ditulis. My birthday kapan? When is your birthday? 7 September. You're going to tell about your birthday last year atau last year mesti kan kalau recount test tentang apa? Pengalaman yang terjadi kapan? Sudah atau belum? Sudah terjadi. Jadi pengalaman yang tahun lalu yang ditulis. Boleh? Tahun lalu nggak boleh, belum terjadi kan? Namanya kan recount text, berarti menceritakan pengalaman yang apa? Sudah terjadi atau belum? Sudah. Oh iya. Minimal harus 1 tahun. Iya. Oh, Kemarin boleh, yesterday boleh, 1 tahun. 2 bulan lalu boleh. Kalau belum, jangan dulu. Oke, boleh? Ayo, oke, silakan dulu. Jangan lupa add verb frekuensinya di paragraf kedua. Pertama, saya mengundang teman dan lain sebagainya. Kalian aturlah kalimatnya. Oke, boleh? How about your group? What picture do you choose? Birthday party. Oke, birthday party. Jadi kalau birthday party, whose birthday party? Adit. Write it down, tulis Jo. Sudah, eventsnya gimana? Birthday partinya kapan? Kapan itu? Oh no, remember recount text. Iya, yang sudah terjadi atau belum? Iya, yang sudah terjadi. Recount text kan pengalaman yang sudah terjadi. Jadi harus diceritakan yang sudah terjadi, bukan yang belum. Oke? 2024. Tulis. Oke? Look the example, lihat contoh. Itu ada contoh. Lihat contoh. Oke, how about your group? Oke, hurry up. 5 minutes left. 5 menit lagi. Udah atau belum? Aduh Tuhan. First, bikin apa yang pertama? First, Orientation. DP cerita mesti asli. iya no, ceritakan. Apa kau tadi udah pilih? DP cerita mesti asli atau bisa kita walaupun tidak terjadi. Oh no, already happened. Okay. Already happened. Okay. Thank you, right? Sudah? Nindi? Habis ini saya mau pulang ya? Ayo, lagi 5 menit. Pulang. Yes. Latihan bola. So, hurry up. Sudah? Hurry up. Kalau ngoni sok kelar, ngoni pe kelompok jo lebih dulu. Soalnya so mesti dengan presentasi 1 kali. Udah?
Iya, itu yang paragraf kedua sedikit Jo. Jadi first, next, and then after that, finally. Toh Tandri? So your group will presentasi duluan. Cepet Jo. Oke, hurry up. 3 minutes left. 3 menit lagi. Cepet Jo. Ayo. Udah? Ayo, hurry up. What is your story about? It's about Christmas Day with Our family, with my friend. friends. First, During the Christmas Day, me and my friend udah? Where are you going? We go to the mall and watch a movie together. Write it down. Write it out. Write it down. during the first, me and my friend going to spend The time. time. Oke, hurry up. Almost finish. Ayo. Hurry up. Udah? Is it difficult? Group 1 almost in the second paragraph. Hampir di kelompok 1. Paragraf kedua. Ayo yang lain. Ayo. Is it difficult? Is it difficult? Susah? Enggak. Kata-kata. You can use dictionary, you can use Google. Right? Boleh kan dipakai kamus? Toh? Kalau nggak tahu artinya, ayo. Ayo. Oke, hurry up. 2 minutes left. 2 menit lagi. First we go to the cinema. We watch movie and then what did you do? What did you do? Apa Faith? What did you do at the mall? What did you do at the mall? Going shopping. Yeah, we went shopping, we eat together. After that we eat at Solaria. And finally we go home. And then finally, oh yeah, we went to DIY and then buy things. We bought some things. And then what did you do next? After that, what did you do? Setelah itu apa yang kalian lakukan? What did you do? Going home. Finally, we went home. We went home and I'm going to Hurry up. I'm going to Udah Desya? Oh, I'm sorry. Dea. Willy sudah? Write it down, Pinkan. Tulis. Oke, hurry up. Sudah? Finish? Your group? Oh, not yet. Your group finish? Hurry up! Oke, hurry up. Sudah? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, group 1 will presenting their result. Ayo, Tandri, maju di depan. It's okay, the simple one. Ayo, Tandri, come here. And all of you come here in front of the class. Maju semua, ayo. Yes? No. Only. Okay, already? Ayo.
We are run out of time. Ayo. Ayo. Let's go. Okay, ma'am. Already finished. Okay. Okay. One clap. Once again, one clap. One clap. Two claps. Okay, thank you. Pay attention, perhatian. Yang lain sementara lanjut. Okay, pay attention to your friends. They will read the result. Mereka akan bacakan hasil dari text recount yang mereka buat about what is your topic about? Going to the beach with my family. Okay, the title is Going to the Beach with My Family. Okay, please introduce your group first, and then after that you can read your. May I introduce our group? We from group 1 and we going to the operation is about going to beach with my family. First, the orientation going to Philemon going to read this. Okay, Philemon, please read aloud. Dibaca yang keras, Philemon. The title first. Going to the beach with my family. Orientation. This sunny day, my family decide to go to the beach because the clear sky and the sun shining in the sky made me even happy to go to the beach. Next, me going to read this. On the first day of vacation, my family has already prepared everything they will take to the beach, such as clothes, toys, and food. After arriving, I was ready to play with my little brother, but not too far away. After that, my family decided to go home because we were starting to get tired. Next, reorientation. Reorientation, the last paragraph. Ariel going to read. Ariel will read. Okay, Ariel baca. Vacation with my family is very enjoyable and very enjoyable if it is done happily. Okay, finish? Yes. Okay, so give applause to your friend. Tepuk tangan dulu semuanya. Okay, ada yang sudah selesai? How about group 5 sudah? Okay. Okay, wait. Okay, wait. Saat ini Mem minta dibaca kembali. Yang lain, teman-teman yang lain tolong dengarkan apa yang mereka baca. What is their title, the title of the story, and then please pay attention to the adverb of sequence. Coba perhatikan bagian adverb of sequence yang ada di bagian mana. The first paragraph, the second paragraph, or the last paragraph. Ada di mana itu adverb of sequence yang mereka sebut? Apakah ada di paragraf 1, paragraf 2, atau paragraf 3? Oke, yang lain memperhatikan. But Mem, I'll ask how about group 2? Grup 2 coba boleh perhatikan nih. Nanti grup 2 yang kasih umpan balik pada orang. Perhatikan orang punya kalimat. Oke, please read again. From the first? Yes, from the first. Okay. For orientation. For that, the title Going to Beach with My Family. The orientation. This sunny day, my family decided to go to the beach because the clear sky and the sun shining in the sky made me even happier to go to the beach. Next, the second is even. On the first day of vacation, my family had already prepared everything that we'll take to the beach,
such as clothes, toys, and food. After arriving, I was ready to play with my little brother, but not too far away. After that, my family decided to go home because we were starting to get tired. And the last one is the orientation. Vacationing with family is very enjoyable and memorable if it is done happy. Okay. Oke, so kelompok 2. Ada perhatikan tadi? Oke, coba sekarang berikan kertas itu ke mereka, kemudian nanti mereka yang mau lihat yang mana yang eventsnya. Coba adverb of sequence-nya yang mana? Oke, coba. Silakan dibaca dan silakan Anda berikan pendapat Anda atas apa yang Anda lihat dari hasil kerja teman kalian. Adverb of sequence, coba kasih pakai apa pulpen yang mana, digaris bawahi di bagian-bagian yang mana. Oke, kelompok 5 sudah selesai? Sudah selesai? Not yet? Are you finished? Kelompok 5. Kelompok 3 finish. Group 3 Michelle sudah selesai. Desya, kelompok 3 finish. Kelompok berikut, nah kelompok 4 sudah selesai. Oh, not yet. Oke, hurry up. Udah? Oke, just wait. Oke, 1 minute. Hurry up, Tandri, Nindi. Oke, so please read. Stand up please, and then please give your opinion, pendapat Anda. Nindi, silakan berdiri dan dibaca. Kira-kira di bagian yang mana yang Anda temukan adverb of sequence-nya? Yang pertama di events. Events. What happened in the events? Ada First. terus after. After. Terus After that. Okay. Can you read the sentence? Bisa nggak dibaca kalimatnya? On the first day of vacation. Terus after everything, I was ready to play with my little brother, but not too far away. Terus after that, my family decided to go home because we were starting to get tired. Oke, boleh? Is it clear? Jelas? Jadi betul ya. Jadi adverb of sequence-nya ada di paragraf keberapa? Kedua. Biasanya paragraf kedua, iya, menjelaskan urutan apa? Kronologi cerita peristiwa tersebut. Dari pertama, selanjutnya apa yang dilakukan, dan setelah itu apa lagi, dan akhirnya, ya kan? Jadi urutan jalan cerita itu kelihatan di paragraf keberapa? Paragraf kedua ya, dari apa yang dibaca tadi. Jadi jangan lupa struktur teks. Ada berapa struktur teks? Ada 3. Di bagian awal paragraf itu bercerita tentang apa? Orientasi. Orientasi itu berisi apa? Pengenalan siapa? Background ceritanya. Ada siapa di dalam? Karakter utama. Apa lagi? Kapan? When? Who? Siapa? Baru apa lagi? What is the topic about? Yeah, right? Okay. And then the second, mengenai urutan peristiwa. And then the last one is about what? Tentang apa itu yang terakhir? Reorientation mengenai apa? Pendapat, kesimpulan. Oke. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, thank you. Go back to your seat, kembali ke tempat duduk. Oke, terima kasih untuk kerjasama kalian hari ini ya. Jadi kita datang di ujung pembelajaran kita, di akhir pembelajaran ya. Jadi kita
akan menutup kegiatan kita, tapi sebelumnya kita menggali lagi apa yang tadi kita sudah pelajari. Oke, untuk kelompok yang lain nanti dikumpul hasil kerjanya, nanti akan periksa dan akan bikin catatan khusus kalau ada yang perlu diperbaiki nanti diperbaiki. Oke, jadi kita akan belajar mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, apa yang sudah Anda pelajari tadi? Kira-kira apa yang tadi dipelajari? Mengenai apa? Adverb of sequence dalam recount text. Recount text itu tentang apa? Raise hand, angkat tangan. Recount text tentang apa? Filemon? Kayak penjelasan. Ya, recount text yang berisi tentang apa? Personal experience. Coba Edgar, berisi tentang apa itu recount text? Personal experience, pengalaman pribadi. Yang terjadi di waktu kapan? Already happen or not yet? Already happen. Yang sudah terjadi di waktu yang lalu, yang masa lampau sudah terjadi dicetakkan kembali. Tapi ingat ada struktur kebahasannya yaitu 3. Salah satu unsur kebahasan yang kita pelajari apa tadi? Yang tadi kita pelajari, unsur kebahasan yang kita pelajari tadi apa? Ayo, yang first, then, after that, finally itu apa semua disebut apa? Adverb of sequence, ya. Adverb of sequence. Ada di mana biasanya dia kalau di dalam sebuah paragraf? The second paragraph, ya. Oke. Ya, jadi jangan lupa ini PR ya, atau nanti bisa kita bahas di minggu depan. Kalian akan buat video recount text tentang personal experience. Nah, ini Koman mau buat masing-masing. Kalian buat masing-masing, oke? Ya, boleh toh? Oke. Lanjut. Ya, refleksi. Oke, sekarang refleksi. Pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama. What did you find most challenging of writing recount text? Challenging. Apa itu challenging? Tantangan, menantang. Kira-kira yang menantang dari menulis recount text tadi itu yang bagian mana? Desya? The opening. What do you mean with the opening? Yang bagian yang mana? Orientation? Okay, the hardest one is the orientation. So what do you suggest for that? Jadi maunya apa? Nanti gimana supaya bisa belajar itu? Oke, jadi harus tahu apa dulu kalau di orientasi. Orientasi berisi tentang apa? Pembukaan cerita, berisi tentang perkenalan. Siapa lagi? Apa lagi? Jadi perkenalan cerita tuh karakternya itu siapa? Itu yang di dalam situ. Oke. Sekarang, mengapa penting menggunakan adverb of sequence dalam tulisan kalian? Mengapa penting? Coba Tandri disampaikan lagi, diulangi. Agar kenapa penting untuk menggunakan adverb of sequence in your writing? Karena biar lebih dipahami oleh pembaca atau juga dapat lebih menarik. Dapat dipahami. Kenapa pembaca bisa memahami? Karena ceritanya berurutan, ya, peristiwanya secara berurut. Makanya dia harus ada adverb of sequence. Oke, give applause for all of us. I think our class is finished. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Semuanya berdiri. Stand up please. Siapa ya ini? Edgar, please pray. Lead us to pray. Baiklah berdoa, prayer.
guiding us. Now we're going to close our English lesson. Please with us. Thank you for listening, and as we will pray. Amen. Amen. Okay, thank you for today. So see you next meeting in your class. Don't forget to study at home, belajar di rumah. Jangan lupa belajar itu recount teks lagi, dipelajari. Jadi boleh nonton vlog, cerita di YouTube atau short story like last meeting yang Mem sudah ajarkan itu toh boleh. Jadi dipelajari di rumah. Oke? Okay, it's time to go home. You can go home now. Thank you for today. See you next meeting. Bye-bye. Okay, don't forget to collect your paper. Yang kertas tadi dikumpul lagi. Kertas tadi dikumpul lagi ke Mem.